네, 여러분 잘 보셨어요? 네. 음, 그래요. 제레미 다이아몬드의 이야기인데요. 아마 총균세를 읽은 친구들은 메시지를 정확히 아실 것 같고, 그렇지 않더라도 이 강연을 통해서 이 제레미 다이아몬드의 어떤 그런 생각들 충분히 여러분들이 공유할 수 있을 것 같아요. 네, 우리 사회는 왜 붕괴되는가에 대해서 나름대로 여러분들 시사점을 얻었으리라고 생각이 들고요. 그래요. 위험사회에 대해서 이제 본격적으로 보도록 하죠. 자, 위험사회라고 하는 것은 이제 리스크 소사이티로 영어로 흔히 번역이 되지만 이제 원래 이제 율리히 백이라고 하는 이제 분이 맞는 거죠. 이분은 이제 독일의 사회학자입니다. 그래서 1986년에 자신의 저서인 리지코 게젤샤프트 이제 리지코가 이제 영어의 리스크거든요. 게젤샤프트는 소사이어티고 그래서 여기에서 이제 주장하는 거예요. 뭐라고 주장하시냐면 미래 사회는 열린 사회를 지향하는 만큼 또한 위험 사회가 될 수 있다. 위험 사회란 저서를 통해서 서구를 중심으로 추구해온 산업화 그리고 근대화의 과정이 실제로는 가공스러운 위험 사회를 낳았다고 주장하고 현대 사회의 위기화 경향을 비판하는 학설을 내놓았어요. 이 울리백은 근대성의 한계를 극복하고 새로운 근대 혹은 제2의 근대로 나아가는 돌파구를 모색하기 위해서는 국가와 정치가 경제적 합리성을 주장하는 시장의 논리에 의해 무력화되는 지구촌의 신자유주의 경향을 위험시해야 한다라고 주장을 한 거예요. 윌리백의 위험사회는 사실 1979년도에 그 TMI 사건에서 영감을 좀 얻었습니다. 그 TMI 사건이 뭐냐면 그 미국 펜실버니아, 그러니까 미국의 그 대서양 쪽이죠. 그 펜실버니아에 있는 쓰리 마일 아일랜드, 우리말로 하면 3마일 섬이라고 할 수 있겠죠. 그러니까 쓰리 마일 아일랜드에 원자력 발전소가 있습니다. 그 중에서 총 2개의 원자력 발전소가 있는데요. 지금 보시면 위에 한쪽은 연기가 지금 나고 있죠. 가동이 되고 있다는 뜻이에요. 한쪽은 뭐예요? 지금 여기 이게 1기고요. 이게 2기 발전소였어요. 근데 2기 발전소에서 그 사고가 났습니다. 그렇죠? 그래서 체르노빌이나 우리 여기 후쿠시마 1번처럼 그렇게 사고가 났는데요. 이걸 계기로 해서 미국 정부가 완전히 이제 바뀌게 됩니다. 즉 핵 발전이 안전하다라고만 이제 홍보하는 걸 그만두고 이것이 위험하다는 것, 그것을 언급을 하기 시작합니다. 그래서 면밀한 진단 끝에 원자로 자체를 다 폐쇄하는 것, 즉 폐로가 결정이 됐어요. 그래서 TMI 사고는 역대 사고 중에서 유일하게 정식 폐로가 완료된 사례로 꼽히며 그에 비해서 뭐 단순히 그냥 돌로 그냥 이렇게 콘크리트로 발라둔 체르노빌이나 또는 후쿠시마하고는 상당히 다르다라고 할 수 있죠. 후쿠시마는 지금도 진행 중인 사건이죠. 이 쓰리마일 아일랜드 그죠? 이 액시던트와 관련해서 이제 울리백이 위험사회라는 것을 언급을 했고요. 여러분하고 또 공유해야 될 그런 영상이 하나 있는데요. 혹시 이 소녀를 아시나요? 이 그레타 춘벨이라고 하는 아마 여러분보다 더 나이가 어리죠. 우리로 치면 이제 고등학생 정도밖에 안 되는 학생인데요. 기후 변화에 맞서서 지금 행동하도록 마음을 움직이는 사례라는 주제로 테드 강연을 했어요. 대단하지 않습니까? 여러분이 이것을 통해서 위험 사회가 어떤 것이고 우리가 거기에서 어떻게 행동해야 되는지에 대해서 좀 시사점을 얻었으면 좋겠어요. 네, 한번 같이 들어보도록 하죠. When I was about 8 years old, I first heard about something called climate change
or global warming. Apparently that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate. Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers. You would never read or hear about anything else, as if there was a world war going on. But no one ever talked about it. If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking, and I stopped eating. In 2 months, I lost about 10 kilos of weight. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now was one of those moments. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying, and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. I think in many ways that we autistic are the normal ones, and the rest of the people are pretty strange. Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all, and yet they just carry on like before. I don't understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me, that is black or white. There are no gray areas when it comes to survival. Either we go on as a civilization or we don't. We have to change. Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15% every year. And that is so that we can stay below a 2-degree warming target. Yet, as the IPCC have recently demonstrated, aiming instead for 1.5 degrees Celsius would significantly reduce the climate impacts. But we can only imagine what that means for reducing emissions. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it. Nor does anyone ever mention the greenhouse gases already locked in the system, nor that air pollution is hiding a warming, so that when we stop burning fossil fuels, we already have an extra level of warming, perhaps as high as 0.5 to 1.1 degrees Celsius. Furthermore, does hardly anyone speak about the fact that we are in the midst of the 6th mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day. That the extinction rate is today between 1,000 and 10,000 times higher than what is seen as normal. Nor does hardly anyone ever speak about the aspect of equity or climate justice, clearly stated everywhere in the Paris Agreement, which is absolutely necessary to make it work on a global scale. That means that rich countries need to get down to 0 emissions within 6 to 12 years with today's emission speed. And that is so that people in poorer countries can have a chance to heighten their standard of living by building some of the infrastructure that we have already built, such as roads, schools, hospitals, clean drinking water, electricity, and so on.
Because how can we expect countries like India or Nigeria to care about the climate crisis if we, who already have everything, don't care even a second about it or our actual commitments to the Paris Agreement? So, why are we not reducing our emissions? Why are they in fact still increasing? Are we knowingly causing a mass extinction? Are we evil? No, of course not. People keep doing what they do because the vast majority doesn't have a clue about the actual consequences of our everyday life. And they don't know the rapid changes required. We all think we know, and we all think everybody knows, but we don't. Because how could we? If there really was a crisis, and if this crisis was caused by our emissions, you would at least see some signs. Not just flooded cities, tens of thousands of dead people, and whole nations leveled to piles of torn down buildings. You would see some restrictions, but no. And no one talks about it. There are no emergency meetings, no headlines, no breaking news. No one is acting as if we were in a crisis. Even most climate scientists or green politicians keep on flying around the world, eating meat and dairy. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future. So when school started in August this year, I decided that this was enough. I sat myself down on the ground outside the Swedish parliament. I school striked for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what is the point of learning facts within the school system, when the most important facts given by the finest science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for a few weeks, imagine what we could all do together if we wanted to. Now we're almost at the end of my talk. And this is where people usually start talking about hope. Solar panels, wind power, circular economy, and so on. But I'm not going to do that. We've had 30 years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do.
But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come. Today, we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules, because the rules have to be changed. Everything needs to change, and it has to start today. Thank you. 네, 여러분 어떻게 잘 보셨어요? 그레타 툰베리가 2003년생이에요. 희망보다는 행동을 하자. 행동을 통해 하면 희망이 보인다라는 이야기를 했어요. 그죠? 저는 솔직히 우리 지구를 위해서 지금 행동하는 사람은 그레타 툰베리라고 생각합니다. 이 소녀밖에 없다라고 생각해요. 저 자신도 좀 부끄럽거든요, 솔직히. 그래서 여러분하고 이 영상을 같이 공유하면서 여러분이 아마 뭐 인공지능, 뭐 디지털 시대, 뭐 이런 걸 상상할 때 희망만 생각하지 마시고 어찌 보면 누구를 위해서, 무엇을 위해서, 왜 그렇게 하는지에 대한 것도 같이 생각해보는 시간이 되었으면 좋겠어요. 자, 그럼 계속 진행해 볼까요? 자, 위험사회의 대비 한번 해보죠. 미래사회가 그럼 위험사회라면, 그리고 또 현재도 위험사회인 거예요. 그죠? 왜냐하면 지금 우리는 핵발전소랑 같이 있고, 거기서 영감을 얻은 이론이기 때문에, 그죠? 근데 핵발전소뿐만이겠어요? 정말 기후변화와 같은 거. 그래서 아까 우리 이거 월드 이코노믹 포럼, 세계 경제 포럼에서도 지금 가장 심각하게 문제가 될 수 있는 발생 가능성이 높은 리스크로 기상 이변을 꼽고 있죠. 자, 위험사회에 대하여는 다음과 같은 3단계 해결책이 필요하다. 제가 이거는 주장하는 거고, 식품법학에서 사용한 개념이에요. 그래서 저는 이렇게 하면 어떨까라고 제안을 하는 거죠. 첫 번째는 위험을 과학적으로 평가하는 단계예요. 그것을 이제 risk assessment, 위험 평가라고 하고, 이것을 통해서 안전의 문제를 해결할 수가 있다는 거죠. 두 번째는 위험을 법 제도를 통해서 관리하는 단계, 리스크 매니지먼트인데요. 이때 이것을 통해서 사람들의 신뢰를 얻을 수가 있어요. 근데 이것으로 다 충분한가? 충분하지 않다는 거예요. 이 모든 과정이 어때요? 시민과 공유하고 소통하는 그런 리스크 커뮤니케이션을 해야 비로소 모든 사람들이 안심하게 된다는 거예요. 자, 위험 분석 체계, 이 시스템은 이러한 세 가지 활동을 통해서 안전과 신뢰 그리고 안심, 3요소 간의 균형을 이루는 것이 목표라고 할 수 있어요. 자, 안전성에서 중요한 게 뭐냐면 세 번째 단계죠. 즉 사람들이 안심하는 단계, 즉 사회적으로 수용 가능한 위험 수준의 설정이 핵심이라고 할 수 있어요. 제가 아까 이제 식품법에서 이것을 차용했다고 하는데 제가 좀 식품법 전공을 같이 하거든요. 그래서 거기 예를 들면 안전한 식품이라는 것은 과학적으로 안전무해성이라는 절대 기준은 물론 무시할 수 있는 최소 위험 기준도 아니고 위험은 있지만 소비자가 수용 가능할 만큼 위험이 적은 식품을 말을 한답니다. 그래서 수용 가능한 위험 수준이라는 것, 사회적으로 수용 가능한 위험 수준이라는 것은 위험, 그리고 비용, 그리고 편익이라는 세 가지 요소를 상호 비교해서 위험, 편익 분석을 해보는 거예요. 그래서 이건 뭐냐면 식품에서 유래하는 위험을 생화학적 추정치로 측정하고 이를 소비자가 시장에서 얻는 경제적 편익과 비교하여 수용 가능한 범위의 즉 acceptable risk 수준을 알아내는 방법이라고 할 수 있어요. 이제 쉽게 이야기를 하자면 여러분 식품 속에 농약이 들어있잖아요. 그 농약 사용이라는 것은 뭐 불가피한 면도 있죠. 예를 들어서 농산물 생산성을 높이고 또 식량 공급을 보장해주는 그런 경제적 편익을 주지만
농약 사용으로 인해서 발생되는 잔류 농약의 위험이 있잖아요. 그리고 실제로 그런 잔류 농약으로 인해서 실제 위험성이 발생한다 그러면 그걸 우리는 고려하지 않을 수 없는 거예요. 그래서 위험과 편익 사이의 균형, 그러니까 농약을 쓰긴 써야 된다는 얘기죠. 근데 잔류 농약의 위험을 최대한 더 줄여야 된다는 거죠. 근데 거기에 대해서 우리 소비자들, 우리 국민들이 신뢰할 뿐만 아니라 안심할 정도까지 가려면 어떻게 해야 되냐는 거예요. 그래서 농약 사용의 경제적 편익과 소비자들이 수용할 수 있는 잔류 농약 위험에 관한 가치평가 조사 연구에 많은 R&D 투자가 이루어져야 되겠죠. 이러한 과정을 거쳐서 설정된 위험 수준은 최소 위험은 아니더라도 사회적으로 수용 가능한 위험이라고 할 수 있다는 거죠. 제가 한번 표로 한번 그려보았어요. 좀 더 이해가 도움이 될 수 있을 거라고 생각하거든요. 자, 과거에는 과학의 영역에서 근데 잔류 농약이라 그러면 농약이 전혀 검출되지 않아야 된다라고 한 것을 제로 리스크 스탠다드, 즉 제로 위험 기준이라고 해요. 과학의 영역에서 충분히 할 수 있는 영역이죠. 근데 실제로는 농약을 쓸 수밖에 없는 거예요. 그죠? 현실은. 그렇기 때문에 우리 법, 제도, 행정의 영역에서는 어떻게 보냐면 잔류 농약을 0으로 설정하는 것이 아니라 최소 위험 기준만 설정을 해둬요. 그걸 이제 de minimis standards라고 해요. 그래서 여러분들 많은 법 규정을 보면 잔류 농약이 0.몇 ppm 뭐 이런 식으로 표기가 돼 있어요. 전혀 검출되지 않아야 된다 이런 말은 없어요. 이 정도 되면 괜찮다. 근데 그 이상이 되면 이제 처벌을 받는 거죠. 규제를 받고. 이게 이제 우리가 현재 하고 있는 그런 위험사에 대한 대응 방식이에요. 근데 사람들이 그거 가지고 안심할까요? 그렇진 않아요. 왜냐하면 찜찜하다는 거죠. 뭔가 우리가 예전에 살균제, 그죠? 가습기 살균제 이런 것도 봤을 때 그 당시에는 어땠어요? 생각을 해보세요. 법제도에서 이거는 검출되지 않아야 된다. 근데 실제로는 어땠어요? 사람들이 못 믿었죠. 지금도 그래요? 안심을 못하죠. 그래서 결국에는 커뮤니케이션이 중요하다라는 거죠. 그런 과정이 절차가 투명하고 정보가 공유돼야 되고 이런 것들이죠. 그래서 우리가 이 정도는 괜찮겠다라는 사회적으로 수용 가능한 위험이 바로 이제 그 위험 사회를 해결할 수 있는 바로 그 키워드, 즉 소통이 중요하다는 것이죠. 영어로 이제 하면 이렇게 표현할 수 있겠죠. 그러니까 예전에는 제로 리스크였어요, 그죠? 과거에는 그래야만 된다라고 하는데 실제로는 그렇지 않았거든요. 그래서 0.05 ppm 정도 검출되면 법적으로 문제 없다. 그래서 그게 되는지 안 되는지를 우리 가버먼트에서 이제 통제를 하려고 했죠. 근데 그것조차도 이제 못 믿는 상황. 왜냐하면 우리가 가습기 살균제도 그렇고 세월호도 그렇고 핵발전소도 그렇고 사람들이 못 믿는다는 거예요. 왜? 그 과정에 참여를 못했으니까. 그래서 커뮤니케이션이 중요하다는 거죠. 그래서 socially acceptable risk를 달성하자는 거죠. 이렇게. 네. 자, 이제 중요한 걸 이제 그렇게 표시했고요. 이것과 관련해서 여러분들 영상 하나를 더 보도록 할까요? 이 영상은 마이클 샌덜 교수라고 혹시 아세요? 정의란 무엇인가라고 하는 것과 관련해서 하버드 교수님이시죠. 그래서 이 영상을 같이 한번 보도록 합시다. Professor Sandel, thank you so much for joining us today for the interview. Well, thank you. It's good to be with you. From the perspective of the political philosopher, what aspects of COVID-19 come to your attention? I think the most dramatic lesson about the pandemic, about the character of our society, is that it highlights the deep divisions. Those of us who are able to work from home are relatively safe from the COVID virus.
Whereas those who have no alternative but to go to work in close proximity to the public, not only in the hospitals, but in grocery stores, delivery people, warehouse workers, who are often not rewarded very well for their services. We are depending on them greatly, and yet they are incurring risks that the rest of us have the luxury of avoiding. Many of the people confronting the greatest risks today are the least paid workers. And I think we should learn something from that and try to bring about a more equal society, a more fair society in the aftermath. One of the common sayings we hear during this crisis is the saying, we are all in this together. Are we really all in this together? So ideally, the slogan should be true, because what it describes, what it gestures toward, is the ideal of solidarity, the ideal of the common good. We're all in this together. We are mutually dependent on one another, and therefore we have to arrange our economy and society in a way that recognizes our mutual dependence. This is the principle of the common good, of solidarity, of social cohesion. All countries in the world are facing this coronavirus and fighting against it, and the consequences are different. I think one important difference is whether there is a strong enough sense of community so that people are willing to approach this crisis in a spirit of shared sacrifice to combat the virus and to promote public health and to seek the common good. My impression is that in South Korea, one of the reasons for the success compared to other countries is a greater sense of community and of social cohesion. Now, there has been an outpouring of charitable activities in the US and in many European countries. But in South Korea, there's been something that goes beyond philanthropy and charitable activity, but voluntary associations and responses from within civil society, independent of what the government has done. For example, landlords voluntarily reducing rent for businesses, small businesses, for shops, and for residents. That's something that is very impressive. And that, to someone looking on from the US, I greatly admire. You don't see a lot of that here. And also consumers, perhaps, being willing to pay in advance to keep small businesses or restaurants going. This is very impressive because it arises from within civil society, and it shows a common regard and respect and concern for one another. It goes beyond what government alone, even effective government action, can do. Against this kind of disaster, we have to cooperate with each other. But in fact, a lot of countries initially, they have taken the unilateral measure. So this is kind of conflicting situation. This crisis has been a test of the global community. And for the past 3 or 4 decades, we've been moving in the direction of a kind of global cosmopolitan ethic. But as far as global cooperation, in a moment of crisis, the primary source of security and protection that people reach for instinctively is the nation, more than the global community. The nation has reappeared as the primary source of protection for its citizens. And I think that this may change the approach to globalization even after this crisis passes.
In Korea, government publicized the travelogue of the confirmed patient. Some people say Right. that that's infringing the privacy and also personal information. But other people say that it isn't necessary for the sake of public good. One part of the answer depends on whether the anonymity of the person is maintained. If the location data can be effectively anonymized, then we can get the benefit for public health, notify the people who may have come into contact without revealing the identity of the person. But if it's possible pretty easily to figure out the identity of the people, then I think there is a serious privacy concern. Now, maybe even there, we would override that concern for the sake of public health, because this is a matter of life and death. But then it's important to know that we are overriding an important value for the sake of an emergency, and keep that sense of violation close to our consciousness so that when the crisis recedes, we can reassert and enforce the values of privacy that we are temporarily willing to suspend to some degree. What the government and the citizen have to do to prepare for this recurrence of the pandemic? The basis for hope is the possibility that we will learn from this crisis, not only about the public health aspects, but also about the kind of society and the kind of economy and the kind of politics we want to have and need to have in order to give expression to our mutual dependence, to make more than a slogan the idea that we are all in this together in a way that creates a more just societies that recognize the importance of the contributions that everyone makes, and that we recognize the sense in which we depend on one another. And from that, I think, can come a greater sense of the common good. That's my hope. And it's a hope that goes beyond medicine, beyond public health, to the moral and civic basis of our common life together. That is just perfect ending of the conversation, I think, Professor Sandel. Thank you so much. Thank you for having me. I've enjoyed our conversation.